mai 'yan siyasa, masu aikin gwamnati, 'yan kasuwa da sauransu. Kasance tare da ni Rubayya Umar Aliyu a kowace ranar Litinin karfe 5:30 na yamma. Maimacin shirin zai zo muku karfe 2 na rana a kowace ranar Alhamis. Ku kasance da tashar Alu Tv International, dunkulen zinare abun wawaso ga kowa. On the news tonight, Gender Educators Initiative in partnership with Action Against Hunger for Vulnerable launches micro-business empowerment program for 100 IDPs in Sokoto State. More Jumat mosques are being renovated and commissioned in Sokoto State. A lovely evening and thank you for joining us tonight. Today is Saturday, the 6th of December 2025, which is equivalent to 15th of Jamad al-Akhir, 1447 after the Hijrah of the Prophet, peace be upon him. I am Rahma Haruna Barniwa. President Bola Ahmed Tinubu has announced the constitution of the boards of the National Agricultural Development Fund, the Bank of Agriculture, and the Universal Basic Education Commission. Senator Umar Tanko Al-Makura, appointed in July, continues to serve as chairman of the UBEC board. Uchendu Ikechi Mbabulem has been appointed to represent the Southeast, while Gift Ungo represents the South. Mrs. Ibiwumi Akinola will represent the Southwest on the board, Dr. Mero Mandara the Northeast, Dr. Abdul Imam Saulawa the Northwest, and Professor Paul Ibukun Olu Bolorunduro the North Central. The chairman and members of the board shall hold office for a term of 4 years in the first instance. And a statement signed by Bayo Onanuga, Special Advisor to the President, Information and Strategy, President Tinubu confirmed the appointments of Muhammad Babangida as chairman and Ayo Sotirin as Managing Director of the Bank of Agriculture as previously announced. The President also appointed 3 executive directors and 5 non-executive directors to the bank, representing Nigeria's 6 geopolitical zones. The executive directors are Fatima Garba from Sokoto as Executive Director, Corporate Services, Kaamuna Ibrahim Kadi from Borno as Executive Director, Risk Management and Strategy, and Hakim Oluwatosin Salami from Kwara as Executive Director, Operations. The non-executive directors appointed to the bank's board include Aminu Malamu Muhammad, Northeast, Charles Amuchewa, Southeast, Oladejo Odunuga, Southwest, Rabiu Idris Funtua, Northwest, and Kochi Donald Yogia, North Central. In the same vein, President Tinubu in October 2023 appointed Muhammad Abu Ibrahim as the Executive Secretary and CEO of the National Agricultural Development Fund to lead the young agency conceived by farmers and agripreneurs to boost access to affordable capital. In accordance with the fund statutes, President Tinubu has now constituted the board members who will be pivotal to agency's work. Mallam Bello Machido, the pioneer chairman of FBN Quest Merchant Bank Limited,
is the board chairman. He has over 30 years of experience in the financial service industry. He represents the Northwest. Other members include a prominent financial consultant and seasoned banker, Dr. Nelson Henry Essin, representing Akwa Ibom and the South, and Amina Ahmad Habib, representing Jigawa and the Northwest. Amina is a fellow of the Institute of Chartered Accountants. Another member appointed by President Tinubu is Ondo State born Akinyinka Olufela Akinola, an engineer with diversified business interest. He represents the Southwest. Hassan Tanimu Musa Usman from Borno represents the Northeast on the board. He is the founder of New Frontier Developments Limited and a former non-executive director of Access Bank. Lufa Samson Oka from Benue represents North Central. Felix Atibiri from Imo represents the Southeast. He is the group director of Genesis Energy Holdings and the chairman and CEO of DFC Holdings Limited. In a significant move to bolster security along Sokoto-Badagry Superhighway, the Kebbi State government has donated 10 new Toyota Hilux vehicles for enhanced surveillance and operational efficiency. The Honorable Minister of State for Works, Right Honorable Muhammad Bello Gorenyo, received the vehicles during a ceremony at the Government House in Birni, Kebbi. Minister Gorenyo praised Kebbi's commitment to the highway project, highlighting that enhanced security measures will facilitate uninterrupted construction activities and protect personnel and equipment. Progress in Kebbi State includes 64 kilometers of cleared right-of-way, over 30 kilometers of completed earthwork, 4 kilometers of concrete dual carriageway, and 5 kilometers of installed solar street lights. The highway is designed to be a secure economic corridor featuring advanced security systems, police outposts, solar street lights, boreholes, and essential services like schools and medical centers. Governor Nasir Idris emphasized the importance of security for development, noting that Kebbi's 258-kilometer stretch of the highway is crucial for safeguarding workers and assets. The federal government reaffirms its commitment to transformative infrastructure projects under President Bola Ahmed Tinubu's renewed hope agenda, acknowledging Kebbi's strategic support for national security and infrastructure development. This collaborative effort is expected to enhance mobility, boost security, and stimulate socio-economic growth in the region. As part of the 2025 16 Days of Activism Against Gender-Based Violence, the Gender Educators Initiative, in partnership with Action Against Hunger for the Vulnerable, has launched a micro-business empowerment program targeting 100 internally displaced women in Sokoto State. The initiative aims to address one of the root causes of vulnerability among displaced women and economic dependence. Amin Al-Hussein Amanawa was there and now reports. By the telephone day, the project aims to strengthen financial independence among displaced women in Sokoto State. Speaking at the launch of the empowerment, founder of the Gender Educators Initiative, Shafa'atu Suleiman, said her motivation stems from a long-held desire to support vulnerable women and help them gain stability through small-scale economic activities. And one more factor is that looking at cases of gender-based violence, a lot of women faces financial violence as a result of them not being financially capable. So we think of if we can come up with something like this, that we can empower them with little business grant, at least they can be financially stable. Shapa revealed that business experts were invited to train the beneficiaries on how to effectively manage the funds received, saying the organization will also conduct routine follow-ups to ensure the capital is used appropriately. A representative of Action Against Hunger, Rosemary Ame, has said the program is designed to build both economic and emotional resilience among the women. One thing that is very important for us to have is stability, our own income, to be able to push through hard times.
Vice President Zone A of the National Association of Women Journalists Nawaj Rabi Muhammad Godabawa, a representative of the Department of Human Rights in the state, commended the initiative, describing it as timely intervention that addresses both the economic and social challenges faced by displaced women. They have done well in this era because they both collaborated to empower 100 women. This pens that they give them or the cash transfer they give them will help them, or it will help them to start something better for their life. Some displaced women interviewed expressed their happiness. The initiative is one of the several activities being implemented nationwide during the 16 days of activism to highlight and combat gender-based violence. Aminu Alusen Amanawa reporting for Alu TV News. And if you're just joining us, don't forget you are watching Alu TV News transmitting from Sokoto, the seat of the Caliphate. You can also view us on our social media handles at Alu TV on YouTube channel, while on our Facebook page, you can view us at Alu TV News. You can also download our mobile application on the Play Store by searching Alu TV and watch our previous programs or watch us live while the program is running. Now back to the news. Meanwhile, the Sokoto state government has renovated and commissioned about 35 mosques across the state. The State Commissioner for Religious Affairs, Dr. Jabir Sani Maihula, made this known at the commissioning ceremony of the Izala Jumaat Mosque at Shagaru local government area of Sokoto state. Religious Affairs correspondent Bashar Sudengi has more. While representing Governor Aliyu at the ceremony, the commissioner explained that the renovation of the mosque reflects the effort of the Sokoto state government in promoting religious affairs. The commissioner said that since the inception of the present administration, it has embarked on renovating and remodeling several mosques across the state, saying 21 had already been completed and commissioned by important personalities. Dr. Jabir Maihullah maintained that improving religious activities is one of the 9-point agenda of Governor Ahmed Aliyu. The commissioner therefore charged the benefiting communities to utilize the gesture effectively. Also speaking, the Shagari local government chairman Barrister Medawa Kajiji thanked Governor Aliyu for the gesture. The chairman also commended the APC leader in the state, Senator Aliyu Magatakar Dawamoko, for his fatherly advice. The event had in the attendance the State Commissioner of Finance, Engineer Jabi Muhammad Shagari, ulamas, politicians as well as traditional rulers. Similarly, the Sokoto State Commissioner for Religious Affairs, Dr. Jabir Sani Mehula, has commissioned Mallam Bello Mezuma Quranic School, renovated by the present administration. The commissioner stated that the project aligned with the state government dedication to improving Islamic schools across the state. Jabir Maihullah therefore reiterated the state government readiness to continue providing a conducive learning environment for Islamic schools in the state. In his goodwill message, the Sokoto South local government chairman Ya'u Muhammad Danda, represented by the vice chairman of the council Faruku Garba Suka, lauded the foresight of the state government for renovating of school, considering its critical role to Muslim communities. Bashar Sudangi, reporting for Alu TV News. Now, the 47th National Council on Establishment brought together key stakeholders from various states to discuss civil service reforms and strategies for enhancing public administration across Nigeria. Attendees included heads of civil service, policy makers, and experts in human resource management. The event held in Kano State featured several sessions focused on topics such as improving workforce efficiency, digital transformation in civil service, and strategies for enhancing employee welfare. The gathering was marked by representations from various speakers, including the head of civil service of the Federation, Mrs. D.D. Esther Wilson Jack, who highlighted ongoing initiatives aimed at modernizing civil service operations. Workshops were held to foster knowledge sharing and collaboration among states, further emphasizing best practices in governance. Governor Abba Kabir Yusuf of Kano State expressed his commitment to supporting civil servants and improving working conditions in his state. He acknowledged
the crucial role that civil servants play in nation building and pledged to implement policies that would enhance their welfare and professional development. Alhaji Suleiman S. Fulani Ahmadu, the Sokoto State Head of Civil Service, also a key participant, shared insights from Sokoto State's experiences and challenges in civil service administration, contributing to a robust discussion on collaborative approaches to overcoming those challenges. The event concluded with a consensus on the need for continuous engagement and collaboration among states to drive reforms in the Nigerian civil service. And that is all of the news for today. But before we go, here are the main points. Again, we told you earlier that the Gender Educators Initiative in partnership with Action Against Hunger for Vulnerable has launched micro-business empowerment program targeted 100 IDPs in Sokoto State. And lastly, more Jumat mosques were renovated and commissioned under the Ministry of Religious Affairs in Sokoto State. And that wraps up the news update for today. On behalf of the news editor Bashar Abubakar and the rest of the team, I am once again Rahma Haruna Berniwa, and as always, thank you for watching. Have a nice weekend. Ƙungiyar nan ta wayar da kai tare da ilmantarwa game da cin zarafin jinsi haɗin gwiwa da shirin nan na kawar da yunwa ga marasa galihu sun kaddamar da shirin karfafawa ƙananan sana'o'i ga mata 'yan gudun hijira 100 da ke jihar Sokoto. Za ku ji cewar masallatan jama'a da dama ne ake gyarawa tare da kaddamarwa a cikin jihar ta Sokoto. To jama'a assalamu alaikum, barka da wannan lokaci, barka da kasancewa da fassarar labaran Alu TV. A yau muna Asabar 6 ga watan Disamban shekara ta 2025 wanda ya muwafaka da 15 ga watan Jumada Akhir shekara 1447 bayan hijirar fayyan halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Sunana Nafisa Kabiru Muhammad dauke da fassarar labaran. To yanzu kam sai a gyara zama domin kasancewa da cikakkun labaran. Shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya sanar da kafa hukumar gudanarwar asusun bunƙasa ayyukan gona da kuma bankin ayyukan gona tare da hukumar ilimi bai ɗaya ta ƙasa. Sanata Umaru Tanko Almakura wanda aka nada a watan Yuli shine zai ci gaba da kasancewa a matsayin shugaban hukumar gudanarwar ta hukumar ilimi bai daya, yayin da Uchendu Ikechi Mbegulem zai kuma aka nada sa a matsayin wanda zai wakilci kudu maso gabas, sai kuma Gift Ingo inda zai wakilci kudu maso kudu. Mrs. Ibu Wumi Akinola kuma za ta wakilci kudu maso yamma a hukumar. Dr. Mero Madara daga Arewa maso gabas, sai Dr. Abdu Imam Saulawa Arewa maso yamma, yayin da Professor Paul Ibukun Olu Bolorunduro kuma daga Arewa ta tsakiya.
sai kuma shugaba kuma membobin hukumar inda za su ci gaba da rike ofisoshin hukumar na tsawon wa'adin shekaru 4. A wata sanarwa da Bayo Onanuga wato mai baiwa shugaban kasa shawara na musamman kan yada labarai da tsare-tsare ya fitar, ya bayyana cewar shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya tabbatar da nadin Muhammad Babangida a matsayin shugaba, sai kuma Ayo Sotinrin a matsayin manajan darakta na bankin ayyukan gona, kamar da yadda aka sanar tun farko. Shugaban kasa haka ma dai ya nada wasu daraktocin zartaswa guda 3 da kuma wasu daraktoci waɗanda ba na zartaswa ba 5 ga bankin, waɗanda za su wakilci yankuna 6 na bankin da ke Najeriya. Daraktocin zarkatarwar dai sun hada da Fatima Garba daga jihar Sokoto a matsayin daraktar zartaswa a bangaren ayyukan haɗin kai, da kuma Ka'amuna Ibrahim Kadi daga jihar Borno a matsayin daraktan zartaswa na kula da bangaren tsare-tsare da kuma kadara, sai Hakim Oluwatosin Salami daga jihar Kwara a matsayin daraktan zartaswa na ayyuka. Daraktocin da ba na zartaswa din ba sun hada da Aminu Malami Muhammad daga arewa maso gabas, da Charles Amuchinwa daga kudu maso gabas, sai Oladejo Odunuga daga kudu maso yamma, Rabiu Idris Funtuwa kuma kudu wato arewa maso yamma, da Kochi Donald Yoga daga arewa ta tsakiya. Duk a wannan bangaren shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu a watan Oktoban shekara ta 2023 ne ya nada Muhammad Abu Ibrahim a matsayin sakataren zartaswa kuma babban jami'in zartaswa na asusun bunƙasa ayyukan gona na ƙasa, inda ya jagoranci ƙananan hukumomi da ke ƙarƙashin shi tare da wasu lamurra na ayyukan gona domin bunƙasa ayyukan bangare. Har wa yau a bangaren asusun bunƙasa ayyukan gonan da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya naɗa membobin hukumar gudanarwar waɗanda za su kasance masu jan ragamar ayyuka na musamman wato masu muhimmanci a bangaren. Malam Bello Macedo wato wanda yana ɗaya daga cikin shugabanni na farko na bangaren tsare-tsaren bankin First Bank na Najeriya, ya kasance shugaba na hukumar gudanarwar kuma wanda yake da kwarewar aiki na fiye da shekaru 30 na bangaren hada-hada da kuma sha'anin gudanar da kuɗi, kuma ya wakilci yankin arewa maso yamma ne. Sauran membobin sun hada da sanannu kuma kwararru a bangaren kuɗi, kazalika waɗanda ke da gogewar aikin banki da suka hada Dr. Nelson Henry Essien wanda ke wakiltar Akwa Ibom da kuma kudu maso kudu, sai Amina Ahmad Habib da ke wakiltar jihar Jigawa da arewa maso yamma, inda Amina take daya daga cikin memban kungiyar da ke da kwarewa da kuma ilimin hada-hadar asusu. Sauran membobin da aka nada din wadanda shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya nada sun hada da haifaffen jihar Ondo Akinyinka Olufela Akinola, wanda injiniya ne da ke da kwarewa a bangaren hada-hada ta kasuwanci kuma ya wakilci kudu maso yamma ne. Hassan Tanimu Musa Usman daga jihar Borno kuma ke wakiltar arewa maso gabas a hukumar, yayin da kuma wanda ya assasa kamfanin nan na New Frontier Development Limited da tsohon daraktan da ba nazartaswa wanda shine wato wanda ya assasa kamfanin na New Frontier Development Limited da kuma ya kasance tsohon daraktan da ba nazartaswa ba na kamfanin na bankin Access. Lufa Samson kuma Oka daga jihar Benue ya wakilci arewa ta tsakiya. Felix Achibiri daga Imo ya wakilci kudu maso gabas kuma shine daraktan rukunin kamfanin Genesis Energy Holding, kazalika shine shugaban kamfanin nan na DFC Holdings Limited. To a wata
makamancin wannan kuma domin bunƙasa sha'anin tsaro a kan babban titin nan na Sokoto zuwa Badagry. Gwamnatin jihar Kebbi ta bayar da tallafin ababen hawa wato mota ƙirar Toyota Hilux guda 10 domin bunƙasa ayyukan. Ministan ƙasa a ma'aikatar ayyuka Honorable Muhammad Bello Gwaranyu shine ya karbi ababen hawan yayin taron da aka gudanar a fadar gwamnatin jihar ta Kebbi. Minista Gwaranyu dai ya yaba wa kokarin da gwamnatin jihar Kebbi ke yi a wannan aikin na babban titin, inda ya bayyana samar da bunƙasassu kuma ƙwararren matakan bunƙasa sha'anin tsaro wanda zai taimaka wajen gudanar da ayyukan ba tare da wani cikas ba, tare da bayar da kariya ga ma'aikatan da kuma kayayyakin aikin. Ci gaban da aka samu dai a jihar ta Kebbi sun hada da samar da babban titin nan mai nisan kilomita 64 da kuma kammala wata hanya mai nisan fiye da kilomita 30, kazalika da sanya hasken fitila mai amfani da hasken rana kan tituna masu nisan kilomita 5 da sauransu. Babban titin dai na da manufar bunƙasa sha'anin tattalin arziki tare da inganta tsarin tsaro da kuma ayyukan 'yan sanda, tare da samar da fitilun hanyoyi masu amfani da hasken rana da rijiyoyin burtsatse da sauran wasu muhimman ayyukan kamar na makarantu ne da kuma cibiyoyin kiwon lafiya. Gwamna Nasir Idris ya bayyana muhimmancin da ke akwai da bunƙasa ɓangaren tsaro, yana mai cewar titin nan mai nisan kilomita 258 yana da matukar muhimmanci a bayar da kariya ga ma'aikatansa da kuma kayayyakin da ake aiki da su akan wannan hanyar. Gwamnatin tarayya dai ta nanata irin kokarin da take yi na ƙara bunƙasa ababen more rayuwa ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu da kuma shirin nasa na inganta rayuwar 'yan ƙasa wato Renewed Hope Agenda, tare da yabawa da ƙoƙarin gwamnatin jihar Kebbi na mayarawa sha'anin tsaron ƙasa da kuma bunƙasar ababen more rayuwa baya. Akwai tsammanin haɗin gwiwar ayyukan dai zai ƙara bunƙasa sha'anin hada-hada da sufuri da ƙara bunƙasa sha'anin tsaro da ci gaban ƙasa a yankin. Bangare na gudanar da kwanakin nan na 16 na wayar kai da kuma faɗakarwa game da cin zarafin jinsi. Ƙungiyar nan mai ilmantarwa game da cin zarafin jinsi haɗin gwiwa da shirin nan na kawar da yunwa ga marasa galihu sun kaddamar da shirin tallafawa ƙananan sana'o'i ga mata 100 waɗanda ke 'yan gudun hijira da ke jihar Sokoto. Shirin dai na da manufar shawo kan ɗaya daga cikin matsalolin da suka haifar da rashin galihu da kuma sanadiyar rasa muhallai ga mata da kuma ci gaban tattalin arziki. Ga rahoton da wakilinmu Aminu Alhussein Amanawa ya haɗa mana. Bayar da tallafin dai na da manufa ne domin ƙarfafawa 'yan gudun hijirar domin ganin cewa sun kasance masu dogaro da kansu a jihar nan ta Sokoto da take magantawa yayin kaddamar da shirin tallafawa matan wadda ta samar da gidauniyar ta Gender Educators Initiative. Shafa'atu Suleiman ta bayyana cewa abin da ya karfafe ta shine domin ganin ta tallafawa mata marasa karfi na ganin san samu hanyoyin dogaro da kansu ta hanyar gudanar da sana'o'i kanana. Ganin cewa mata suna fuskantar barazana na cin zarafi, wasu ta hanyar ma kasancewan ba su zama masu dogaro da kansu ba, sai muka ga cewa idan muka samu wani kankanin abu wanda zai zama kamar hanya ce da za su sa su dogara da kansu, zai taimaka sosai wurin rage yaduwan cin zarafin mata da ake samu musamman a wayannan wurare na 'yan gudun hijira. A cewar Shafa'atu Suleiman, an gaito ƙwararru da kuma masana domin horar da mata hanyoyin da za su yi amfani da kudaden domin ganin cewa ya tallafe su, tare da saka dokar cewa za su dinga kulawa lokaci zuwa lokaci domin ganin cewa 'yan gudun hijira na amfani da kudaden domin dogaro da kawunan nasu.
ita ma a kalamanta wakiliyar kungiyar Action Against Hunger Rosemary Ame ta bani cewa tun da farko an shata shirin ne domin mage musu walhalin matsin tattalin arziki da kuma karfafa musu na cire damuwan da ke damun nasu. Mata su san 'yancin kansu su yi sana'a domin dogara da kai. A kalamansu daban-daban mataimakiyar shugabar kungiyar jarida mata yankin A ta ƙasa Rabi Muhammad Gwadabawa da kuma wakili daga sashen kar haƙƙin ɗan adam na Human Rights dukkaninsu sun yabawa namijin ƙoƙarin kungiyar inda suka bayyana tallafin a matsayin wanda ya zo daidai lokaci da zai tallafa wajen canza rayuwar 'yan gudun hijiran. Gaskiya muna jajanta musu da namijin kokarin da suka yi, Allah ya saka musu da alheri. Abin da suka yi sun yi shi daidai kuma sun yi shi akan gaba. Wasu daga cikin 'yan gudun hijiran da aka zanta da su sun bayyana jin daɗin su akan tallafin da suka samu. Bayan da tallafin ga 'yan gudun hijira dai na ɗaya daga cikin shirarwan da ake aiwatarwa a faɗin ƙasar nan domin bikin kwanakin nan 16 da fafutukar kawar da matsalar cin zarafin 'ya'ya mata da ake a cikin al'umma. Aminu Al-Hussein Amanawa, labarun Alu TV. To jama'a kada ku shafa kuna kasancewa ne tare da waɗannan labaran daga nan Alu TV Najeriya. Kada ku manta za ku iya bibiyar mu ta hanyar amfani da kafafen sada zumunta kamar wato YouTube a Alu TV ko kuma Facebook a Alu TV News. Haka ma za ku iya sauki manhajar Alu TV a kafar Play Store domin kallon labaranmu da ma sauran shirye-shiryen da muke gabatarwa a daidai wannan lokacin da ma waɗanda suka gabata. To yanzu kuma labaran za su ci gaba. Gwamnatin jihar Sokoto ta gyara tare da kaddamar da masallatai 35 a sassan jihar Sokoto. Kwamishinan lamuran addinin musulunci na jihar Sokoto Dr. Jabir Sani mai hula shine ya sanar da hakan yayin kaddamar da masallacin Juma'a na Ijzala da ke karamar hukumar mulkin Shagari ta jihar Sokoto. Wakilinmu a bangaren lamuran addinin musulunci Basar Sudanki shine zai kawo mana wannan rahoton. A lokacin da yake wakiltar gwamna Ahmad Aliyu a yayin taron, kwamishinan ya bayyana cewar gyara masallacin dai wani bangare ne na kokarin da gwamnatin jihar Sokoto ke yi wurin ciyar da harkokin addinin musulunci a gaba. Kwamishinan ya ce tun daga kafar wannan gwamnati ta soma aikin gyarawa da sabunta masallatai daban-daban a faɗin jihar nan, yana mai cewar tuni dai an kammala 21 inda aka gayyato wasu muhimman mutane suka buɗe kuma aka ci gaba da amfani da su. Dr. Jabir Mai Hulla ya ƙara da cewar ciyar da harkokin addinin musulunci a gaba yana ɗaya daga cikin ƙudurori tara na gwamna Ahmad Aliyu. Kwamishinan daga bisani ya buƙaci al'ummar da za su ci gajiyar wannan shirin da su yi amfani da shi kamar yadda ya dace. Ima lokacin da yake jawabi, shugaban ƙaramar hukumar mulkin Shagari Barista Mai Dawo Kajiji ya gode ma gwamna Ahmad Aliyu bisa ga wannan karamcin. Shugaba haka zalika ya yaba ma kokarin jagoran jam'iyyar APC a jihar Sokoto Sanata Aliyu Mugatakardawa Mako bisa ga irin shawarorin da yake bayarwa. Taron da ya samu halartar kwamishinan kuɗi na jiha Injiniya Jabi Muhammad Shagari, malaman addini, 'yan siyasa da kuma sarakunan gargajiya da dai sauransu. To a wata mai kama da wannan kuwa, kwamishinan lamuran addini na jihar Dr. Jabir Sani Mai Hula ya kaddamar da makarantar Mallam Bello Mai Zuma wacce gwamnatin jihar Sokoto ta sake sabuntawa. Kwamishinan ya bayyana cewar wannan aikin dai ya yi daidai da ƙudurin na gwamna Ahmad Aliyu da inganta makarantun Islamiyya da na allo a faɗin jihar nan. Jabir Mai Hula daga bisani ya jaddada ƙudurin gwamnatin jihar Sokoto wurin ci gaba da samar da ingantaccen wuraren karatu musamman ga makarantun Islamiyya da na allo a faɗin jihar nan. A jawabinsa na fatan alkhairi, shugaban ƙaramar hukumar mulkin Sokoto ta Kudu Mallam Ya'u Muhammad Danda, wanda ya samu ilci daga mataimakinsa Faruku Garba Soka, ya yaba wa hangen nesan gwamnatin jiha bisa ga gyara wannan makarantar la'akari da irin muhimmancin da take da shi ga al'ummar musulmi. Ƙarshen wannan rahoton kenan. Bashar Sudangi, labarun Alu TV. Taron Majalisar Ƙasa karo na 47 da aka gudanar ya samu halartar manyan muhimman mutane tare da tattaunawa kan yadda za a kafa tare da farfaduwa da ayyukan gwamnati da kuma tsare-tsaren bunƙasa ayyukan gwamnati a sassan Najeriya. Waɗanda suka halarci taron sun hada da shugabannin ma'aikatan gwamnati da kuma masu tsare-tsare da dokoki da kuma ƙwararru a ɓangaren ayyukan. Taron wanda aka gudanar a jihar Kano ya samu
tattaunawa inda aka mayar da hankali kan yadda za a bunƙasa ƙwarewar aikin gwamnati da kuma zamanantar da ayyukan na gwamnati, kazalika da tsare-tsare na bunƙasa jin daɗi da walwalar ma'aikata. A jawabai da bayanan da aka gabatar a wajen taron sun hada da shugaban ma'aikatan gwamnatin tarayya wato Mrs. Didi Esther Wilson Jack, wacce ta yi bayani kan shirye-shirye da kuma ayyukan da gwamnati ke gudanarwa da manufar zamanantar da ayyuka, tare da wasu daga cikin tarukan karawa juna sani da aka gudanar domin ƙarin ilimi da wayar da kai da kuma haɗin gwiwa a tsakanin jihohi, tare da bayyana buƙatar da ke akwai wajen gudanar da aiwatar da hakan a ayyukan gwamnati. Gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf ya bayyana irin kokarin da yake na marawa ayyukan gwamnati da ma'aikatan gwamnati baya, tare da bunƙasa tsari da yanayin aikin a jiharsa, inda ya bayyana irin gudunmuwar da yake bayarwa ga bangaren aikin gwamnati. Yana bayyana kuma muhimmancin da aikin gwamnati ke da shi wajen gina ƙasa, tare da shan alwashin fitowa tare da aiwatar da dokoki da ƙudurora waɗanda za su taimaka wajen bunƙasa jin daɗin ma'aikata da kuma ci gaban aikin shi kansa. Alhaji Suleiman S. Fulani Ahmadu, wanda shine shugaban ma'aikatan gwamnatin jihar Sokoto, muna daga cikin manyan muhimman mutanen da suka gabatar da jawabi tare da halartar taron, ya bayyana irin kwarewar aiki daga jihar Sokoto tare da kalubalen da aikin gwamnati ke fuskanta, inda ya bayani tare da tattaunawa kan haɗin gwiwa domin ganin cewar an daƙile waɗannan kalubalen. Taron dai ya kammala ne tare da tattaunawa kan buƙatar da ke akwai na ci gaba da haɗin kai da kuma haɗin gwiwa tsakanin jihohi domin ciyar da ayyukan gwamnati gaba. To duka iyakacin labaran kenan, kafin mu yi sallama da ku ga maimaicin wasu daga muhimman kanansu. Tun da farko kun ji cewar kungiyar nan ta ilmantarwa tare da wayar da kai game da cin zarafin jinsi haɗin gwiwa da shirin nan na kawar da yunwa ga marasa galihu sun kaddamar da shirin karfafawa sana'o'i ƙanana 100 ga mata 100 'yan gudun hijira da ke jihar Sokoto. Haka ma kun ji cewar masallatai da dama ne na Juma'a gwamnatin jihar Sokoto ke ci gaba da gudanarwa tare da kaddamarwa karkashin ma'aikatar lamuran addinin musulunci ta jihar Sokoto. To yanzu kan a madadin editan labaran Bashir Abubakar da dukkanin waɗanda suka taimaka domin ganin labaran sun zo muku. Nafisa Kabiru Muhammad da na fassara na karanto nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi.